tomorrow. Okay, so let's continue with our problem solving. I would like to share the slides. Okay, can you see it now? Yes, sir. Okay, thank you. That was the last problem given last meeting, and that is about guess and check. The strategy that is recommended for that particular problem is guess and check among all those strategies given before. So let's continue with the next problem. Kindly read this problem and you may get your pen and papers and try to solve it on your own. The recommended strategy for this problem is still about guessing and checking. Kindly read the problem, Miss Tesoro. Do you have your microphone, Miss Tesoro? Wala yung microphone si Tesoro. So let's try si Miss Namok na lang. Kaya na microphone si Miss Namok. Yes, sir. Go ahead. Example, guess and check. A cafeteria sold 21 fewer bowls of chicken soup than bowls of tomato soup. They sold 59 bowls of soup in all. How many bowls of tomato soup did the cafeteria sell? Thank you so much for reading our example, Miss Namok. So can you think of your solution right now for that particular problem? I assume that you already understood the problem because if we are going to review the methods or the steps given by George Polya in problem solving, the first step again is to understand the problem. So kinsa pa diri ang naay difficulty in understanding the problem. You are in a cafeteria, for example, and then siguro naka sa kitchen na assign, then you can see the number of bowls. You can actually count the number of bowls, and there are two kinds of soups na gina-serve sa cafeteria. We have chicken soup and tomato soup. Then you have counted that all in all, 59 daw kabuok bowls ang naa dito. So that represents the number of bowls combined for the chicken soup and the tomato soup. Another clue from the first sentence is that there are 21 fewer bowls of chicken soup than bowls of tomato soup. So in other words, mas gamay ang tomato soup og 21 as compared mas gamay og 21 ang chicken soup as compared sa tomato soup. Fewer bowls of chicken soup than the bowls of tomato soup. The question right now is, can you give the number? How many bowls of tomato soup did the cafeteria sell? So first step is understand the problem. I believe na understood na siya. Second one is you have to plan for your solution, and the suggested strategy is guessing and checking. Now you're going to implement your solution. And if you have the answer, that's number 4, we are going to check. We're going to look back and check if the answer is correct by reading again our problem. And then ato siyang ibutang ang answer, then we will check if indeed the two conditions are met. The total number of bowls should be 59 and the chicken soup bowl is 21 fewer as compared to the tomato soup. You can actually send your answer sa ato ang chat. Or if you want to answer using your microphone, pwede nyo i-on yung microphone. Then you can give your answer. And just like in our previous meeting, whoever gets the correct answer will have additional points. So there's no harm in trying. Wala may minus kung mamali ang answer. So far we have the answer 38. Wow, 38. Nagsunod ang 38. So ang pinakauna naghatag is si Mr. Casio, and then we also have Razoma Caballero de Guzman, and so on. 38 ang gihatag nila nga number. For the question, how many bowls of tomato soup? So ang question ani is pila kabuok tomato soup? 38 is the common answer. So far, 38 tanan. So did you guess correctly? Let's check. So
So actually, kung guess and check ang imuhang gigamit nga strategy, then you're going to combine the number of tomato soup and then the chicken soup. Pila ka bowl sa tomato, pila ka buok chicken, imuha na siyang i-combine. And then dapat ang result kay 59 kay para ma-follow nato ang condition gihatag sa problem. And then kung ato apod siyang i-subtract, waon ang difference, dapat ang isa ka klase nga soup is 21 viewers. So kung i-minus nato siya, 21 dapat ang mugawas. And then kinsa ang mas daghan? Mas daghan ang tomato soup. Kay 21 fewer bowls ang chicken soup as compared to the tomato soup. So ang first guess diri sa ato ang reference is 15 daw ka buok tomato soup. I mean chicken soup, and then 44 sa tomato soup. Tama ang iyang result is 59. But if you are going to get the difference between 44 and 15, the result is 29. So this is incorrect. So this is not the correct answer. Although 59 ang result sa 15 and 44, pero kung paano nimo ang difference nila, kung ibalik sa problem, dapat 21 ang difference. Mas gamay og 21 ang chicken soup. Diri kay 29, so this is not the correct answer. If you will continue trying to find mga numbers that will result to 59, and then the difference is 21, you can actually find 19 and 40. So kung kani atong mapili nga number, if you are going to combine 19 plus 40 is actually 59, which is the total number of bowls from the problem. Kung ato pong i-minus ang 40 and 19, the difference is 21. So ang condition sa problem, iyahang na-satisfy. 19 kabuok ang bowls dapat sa chicken soup and then 40 sa tomato soup. Because 40 minus 19 is 21, so it means that the chicken soup is 21 bowls fewer compared to the tomato soup. And then the total number of the cups soup is 50, and when we are going to add 19 cups for chicken and then 40 for tomato soup, the sum is 59. So this is the correct combination. The question is only asking for the number of cups for tomato soup. So the answer that we will be giving is 40. So as we go back to our chat box, kinsa ba ang nakakuha og tamang answer? Most of you got the same answer, 38. So nakulangan lang siya. Kung 38 man good ang inyong gihatag, then 59 ang total. So it means 11 ang inyong ano no? At 21 ang inyong chicken soup niya. Kung paano mo ang difference, 21 ba ang result? Dili. So, inato siya nganong 40 ang answer. Naba tayo mga questions? Do we have questions about this problem? Nganong dili 38 ang result? Kaya kung 38 ang imuhang result, then it means nga the other kind of soup, ang iyahang number is 21. So kung paano mo ang difference between 38 and 21, para makuha to siya, dili siya makaka-come up og 21 nga difference, di ba? Kung i-add nimo ang 38 plus 21, you can get 59. Kaya ang imong goal ani is makakuha og number nga ang result is 59. Then kung imo po siyang i-subtract, the result is 21. So it's okay katong uban nga nalibog pa. Just like what we mentioned a while ago or in the previous meeting na it's okay nga malibog ka karon kay first time pa siguro, or ang uban is bag-o pa sila na balik og problem solving exercises or activity. So pwede gihapon ni nato siya practicean. Okay, ibalik to ang slide nato. Anyway, kani siya record man siya, pwede ninyo i-view again, and this can also be seen sa ato ang Quipper. I-upload mo ni siya the moment nga mahuman na nato ang mga problem solving. So far, we have 5 problems na na-discuss na. Kung nakasubaybay mo sa ato ang discussion starting last Friday, nag-start ang problem solving and then nag-continue ta karon. 5 problems na. So these problems have different nature. So dapat inyo to siyang ibalik kay sa examination in ani nga mga klase nga problems ang ihatag. Not exactly the same ang iyahang given, pero ang iyaha ganing atake sa pag-solve sa solution in ani gihapon. So it's
very essential nga kabalo ka kung unsaon nimo pag-answer. Hala parehas ni siya aning gihatag ato nga example. So di na siya kaayo unfamiliar sa imuha. So things like that. So again, Mr. Casio, napakita na natong balik ang problem. And again, kung gusto nimo balikon ang problem, pwede nimo siya ma-view again sa Kuiper. Can we proceed to the next problem or do you want to ask more questions about this problem? Okay, so okay na daw siya according to Mr. Casio. Let's proceed to another problem. So the next problem is actually murag the same gihapon siya ani nga concept, na agapon mga combination, pero naa siya lain nga clue. Kindly read, I would like someone, another student para lahi na pud nga tingwa tong madunggan. Let us try to ask Miss Sunodan to read this problem. Miss Sunodan, Yes, sir. Good evening, sir. good evening. The total of number of chicken and goats in a field is 40. The total number of legs among them is 102. Determine how many chickens and how many goats are in the field. Thank you so much. So again, kung wala pa nimo nasabtan ang problem, first step ba ito sa polya nga rule niya in solving the problem, step by step rule, understand the problem. So pwede nimo i kaning ihubad kung sa Bisaya pa ihubad nimo ang imuhang English nga problem into Bisaya para mas masabtan nimo. So kung atuan ni siyang hubaron ang kaninga example, naa ka sa field karon nga naay mga goats ug chicken, 40 ni kabuok hayop tanan. Kung ihapon nimo sila, there are 40 animals. Pero another clue nga gihatag is ang number of legs. Kung i-combine nimo tanan ang number of legs sa chicken o goat sa field, 102 daw tanan. So naa na kay clue ang number of legs and then katong number of heads mismo chicken and goat. And then ang pangutana is pila ka buok jud specifically ang chicken didto, pila pud ang goat sa field. So you may start your solution right now, and if you have the answer, as makita man nato diri sa ato ang chat box, then the one who will get the correct answer, you have to give two sets of answers ha, kay duha ka buok ang question. How many chickens and goats, so number of chickens, number of goats, duha ka buok ang gihatag, are there in the field given those clues? Miss Namok naghatag na, and then Mr. Casio also. So, wala ta nagsulti ha nga tama nilang answer. So, you make your own answer. Kung naamoy sarili nyo nga answer, then pwede niyo isulti or isulat dili sa chat box. Before mag-end ang 1 minute nga time nato, then ato ang i-reveal kung kinsa ang nakakuha tamang answer and the correct answer as well. And then ibalik to ninyo katong fourth step ni Polya sa iyahang step-by-step nga method in solving the problem. You go back to the problem daw, basahon nimo, and then imuhang i-check. Don't forget to check your answer. You look back. So for example, kaning gihatag nga answer ni Casio, kay siya man ang naghatag og answer na una, di ba? Kung i-look back ni nato siya, step number 4 ni George Polya, kung 42 ka chicken ug 38 ka goats, so pila ni katanan animals ang naa? 42 plus 38. Kaya nakabutang sa problem kay the total number is 40. So kung nasatisfy siya, probably kani ang tamang answer. Pero kung i-add na to ang 40 ug 38, mura daghan ra kaayo no? 42 plus 38. Naay 80 ka buok animal. So 40 raman ang naa diri. So it means nga sobra siya. So if you are going to check also the work of Miss Sanamok, the same gihapon to, i-add mo siya, dapat ang result 40, and then kung i-determine mo ang mga number of legs, pila ka buok ang legs sa chicken. Then i-multiply nimo kung pila ka buok chicken na adito. Then pila ka buok ang legs sa goat. Then i-multiply nimo kung pila ka buok na identify nimo sa goat. I-add nimo tanan, the result should be, based on our problem, 102 dapat. That is for the fourth and the last step. Kung nahuman na kag-implement sa imuhang strategy, you check. So, nahuman na ang ato ang 1 minute nga time limit for you to solve the problem on your own. Nag-change og answer si Miss Namok to
29 and 11. While Miss Ramos, nag-stick siya sa 21 and 19. Carriedo also said 8 and 35. So far, lahi-lahi pag-answer. So, mola to siya ang nakaabot sa 1 minute nga time limit nato nga mga answers. Well, kung na pa mo yung mga answer, pwede pa ninyo ibutang. Pero kato sa ang ato ang basahon nga answers, kato sila ang naay possibility kung naay makatama ato na ay additional points for our participation. The correct answers are 29 chickens and 11 goats. We are going to understand the problem. And then, tanaw na to kung ano mo ni answer. Nakakuha og tama nga answer si Miss Namok. At since nakakuha og tama ang answer si Miss Namok, pwede mo i-share sa amo, ah? Di sa nimo pagkuha. Ay, sige, sir. At first, sir, Yes, kailangan na kay points. Go ahead. Huwag yung sa question, pero ang step 1 ako, sir, kay gitagaan man tag duha ka numbers. So, 40 sa chicken o 102 sa goat. So, we are asked to determine how many chickens and how many goats are in the Ang field. katong 102 kay legs to siya, ha? Ay, yes, sir, yes, sir. Mhm. Tapos, sa step 2, sir, to find the exact number of legs sa duha ka animal. So, we will divide the number of legs and subtract the total number of chickens and goats to get the results. So, akong ikatulong nga step ana, sir, kay ang 102 gi-divide na ko into 2, so equal Okay. 51. Tapos Tapos? 51, ang result ato akong gi-minus sa 40, nag-result siya into 11. So ang kato na pong 40, sir, gi-minus na po na akong 11, nag-result siya 29. So dito ko nag-conclude, sir, nga ang number of goats kay ang 29, sir, is ang total nga nag-refer sa number of goats, tapos ang 11 kay nag-refer sa number of chickens. Goats ang 11. Baliktad to siya. 29 ang chicken, Tapos 11 ang 11. goats. Yes, sir. Okay. Thank you so much Sir. Thank you so much, Miss Namo. Kay kung inyohang i-check, you can actually follow gihapon tong suggested nga strategy, that is guess and check. Ka-combination of two numbers, dapat ang sum niya is 40. So i-combine na to ang 29 and 11, the result is 40, di ba? Or you can actually combine different numbers. No, trial and error gihapon pwede ni siya himuon. So katong gihimo ganina 21 and 19, di ba? 40 man gihapon to siya. And you can have other numbers. Basta ang iyang result is 40 kay mo man ang total number of animals. Kung ato na karong butang ang number of legs, so na label naman nimo kung 29 ang imuhang chicken, tagduha man ang legs sa chicken, di ba? So pila ka legs tanan all in all kung daay 29 ka chicken. So you are going to multiply 29 times 2. Pila man na siya? Everybody please solve kay para involved ta tanan sa ato ang problem solving. 58. 58, sir. Very good. Thank you so much for your responses. So 58 ka buok legs sa chicken pa lang to. So kung natin 11 ka goats, pila gani ang legs sa goat? Wala pa man na change, di ba? Upat pa man. So 11 times 4, pila ka legs tanan sa goat? 44. 44. So karon ato ang tan-awon kung 102 ba jud ang results sa 58 ka legs sa chicken plus 44 sa goats. So 58 plus 44, you can actually use your calculator para dali. Di ba 102? Yes po. Yes, Very sir. good. So na-satisfy ba niya ang problem? Yes, sir. So, dili po siya pwede ibaliktad ha kung himuon nimong 29 ka buok goats, so ang imuhang i-multiply karon 29 times 4. Then 11 ka buok chicken, so ang 11 times 2. So kung i-add to nimo ang results, you will not get 102. So dili siya pwede mabaliktad. So walay laing combination kung dili 29 ka chicken and 11 ka goats. Nagets ninyo? I will also Yes. give you another alternative solution. So again, congratulations sa mga nakakuha og tama nga answer. And katong mga wala kakuha og tama nga answer is okay kay we are learning pa man diri. Practice pa man ni siya. I will give you another solution. This is in the context of algebra. Kaya remember mo sa algebra, di ba? Kato kayo let x, let y. Kani siya nga problem, pwede na nato siya i-convert into mathematical equations. O kani, let x to be the number of chickens and let y to be the number of goats sa problem.
Actually, you can use any letter, pero usually ang ginagamit nato sa math, very common, x and y, mga variables. So from the first sentence, the total number of chickens and goats in a field is 40. So if our number of chicken is x and our number of goat is y, so the mathematical equation for the first sentence is x plus y is equal to 40. Nag-agree ba mo? From the first sentence na siya. Chicken plus goat equals 40. Sa second na sentence, the total number of legs among them is 102. So kung na-identify na nato that the chicken is katong x, that tagduha ang legs sa chicken, so whatever that x is, kung pila na ang x, i-multiply nato 2. So that will give us 2x. That will represent the number of legs sa chicken. Kung 2 ang legs times x, kung pila na sila kabuok, mo na siya ang total number of legs. Ang sa goat pod, kung y na sila kabuok, so tag-upat man ang legs sa goat, so that will be 4 times y. That will be the number of goats' legs. So kung i-add nato tanan ang 2x plus 4y, then we will get 102 as mentioned in our problem. So na tayo duha ka equations. Kung baliko nato ang algebra. Anyway, this is just an alternative solution. Kung dili ka gusto atong guess and check. So if we are going to continue our solution, can you still remember siguro in your algebra, solving for the values of one variable in terms of the other. So kaning x plus y equals 40, isolve nato siya in terms of y. So kaning x nga naa diri sa pinakauna, naa diri sa left side, ato ang ibalhin sa pikas. The simple translation of that is transposition. Kato naka-remember ba mo, i-transpose nimo ang x sa other side. Or you can also apply the addition property of equality. The same lang na siya. Pag transpose nimo, mahimo siyang minus x diri, di ba? So kaning x plus y is equal to 40, pareho lang na siya sa y is equal to 40 minus x. Ipabili nimo ang y sa pika side, sa left side, ibali nimo ang x diri kay para makuha nimo ang value sa y. And then sa second equation nimo nga 2x plus 4y equals 102, duha man ni ka variables, di ba, x and y, kaning y, i-replace nimo or i-substitute diri sa value sa imuhang first equation. Di ba nakasolve naman ka from x plus y is equal to 40, na-solve nimo that y is just equal to 40 minus x. So y is equal to 40 minus x. So it means nga kaning y, pwede nimo ilistan og 40 minus x. So kaning y diri sa ikaduha nga equation, ilistan nimo 40 minus x. So you are now applying substitution. As you can see, x na lang ang variable nga imong nakita, di ba? So masolve na nimo siya kay x na lang man ang variable nga unknown. So by distribution rather, so na kay 4 times 40, we have 160. 4 times negative x, negative 4x. So na kay 2x plus 160 minus 4x equals 102. Then combine, ang pwede makombine katong mga x, pwede sila makombine 2x minus 4x, you have negative 2x. Ang kanipong mga constant, pwede nimo siya i-combine sa other side. Kaya di man siya pwede makombine ang constant with another variable. So, ang 160, pag mag-transpose na po siya, mahimo siyang negative. So, that will give you 102 minus 160 sa other side. Using your calculator, what is 102 minus 160? Since mas dako ang 160 kaysa 102, you will have a negative answer, negative 58. So, that will give you negative 2x is equal to negative 58. Mo na nga equation. Solving for x, we need to eliminate negative 2. So, divide both sides by negative 2. So what is negative 58 divided by negative 2? That is 29. So di ba nakita nato nga ang value sa x is 29. And what is our x? The number of chicken. So kung kabalo na ta kung pila ka buok chicken, then makuha na nato kung pila ka buok ang goats. Kaya ang total man nila kay 40. So kung 29 ato ang chicken, so 40 minus 29, 11 ato ang goat. So that is your approach kung algebra imuhang gihimo nga solution. So whether you use the algebraic method in solving the problem or nag-guess lang ka, kung tama imuhang process sa pag-guess, then you can still get the correct answer. So in other words, bisag unsa nga solution imong gigamit, basta legal siya nga solution, then you can really get the correct answer. Do you have any questions for this problem?
Katong previous problem ganina about soup bowl, pwede gapon nimo siya inanion. Pwede nimo siya gamitan og algebra. You can still get the correct answer. Questions before we continue our problem solving. So nadungagan na ang ato ang knowledge about solving problems. We can actually use algebra. So wala na ba yung questions? We will have more examples. So actually exercises ang nakabutang diri pero these are still other examples and other kinds of problems na pwede nato i-solve. So let's try to have the other problem. So kanisha, I would like another student to read. May I request someone to read this one? Another problem. Naka-on ang microphone ni Madrigal. Would you like to read the problem, Miss Madrigal? Murag wala si Madrigal. Yes, Miss Sonodan. One, sir. Okay, go ahead. We are now on number 1. Exercise ni siya pero additional example gihapon ni siya. Suppose 16 students signed up for classes during an orientation session. If exactly 12 signed up for Filipino and exactly 13 signed up for geography, how many of them signed up for? Signed up for, the first question is both Filipino and geography. Second one is how many signed up for Filipino only. And then the third one is how many signed up for geography only. So naamang gutay, thank you so much Ms. Sunodan for reading the problem. The scenario is naay 16 ka students sa isa ka orientation session nga klase. So mga first year pa siguro ni sila, kailangan nila maapilo mga orientation sa different subjects. So 16 ni sila ka estudyante. 12 sa ilaha nag-signed up for Filipino and then 13 pod ang nag-sign up sa geography. So kung makita nimo na ay mga estudyante nga doble alang giapilan Filipino and geography at the same time. So naay mga questions diri pila jud ka buok ang ning appeal sa orientation both sa Filipino and geography. The second question is pila lang ang ning appeal sa Filipino, wala siya ning appeal sa geography. And then the third question is pila ka buok estudyante ang nag-sign up for the orientation sa geography lang pod, walay appeal ang Filipino. So I hope you got the scenario of the problem. Duha ka orientation, 16 sila tanan ka estudyante, ang uban kini appeal sa duha, ang uban kay tagsa-tagsa lang jud ilahang giapilan. So pila ka buok ni sila? Okay, Miss Madrigal, okay lang wala kay microphone. If you have an answer, pwede na nimo i-type diri sa ato ang chat box. Hinay ba ang tingog nako? Di ba madunggan? Dungog man, sir. Okay. Thank you so much. Siguro Mr. Omasdang, hinay lang siguro ang inyong signal diha, no? So, kuan lang jud ampo lang jud ta perminti nga mga kusog ang mga signal nato. Mabasa man po nato ang problem, di ba? So we have 12, 12, 13. So aham man dapit diri ang final answer. Ay tama, tulo man pud ang gipangayo. So tulo ka buk ang gihatag nga answer ni Mr. Casio. So ang gihatag nga answer 12, 12, 13. So Miss Batukan 8. So aha ni nga question Miss Batukan ang 8 sa letter A, letter B, letter C. Tulo ka buk ang questions ani. So pwede nimo dungagan imong answer. Pila ka buk both Filipino and geography? Pila ka buk Filipino lang, pila ka buk geography lang gi-apilan nga orientation. You can have, okay, na I label A equals 8, B 4, C is 5. Thank you so much, Ms. Batukan. We're going to find out later if your answers are correct. Okay lang, dili ka sure. How about the others? You can still give your answers. Guess lang siya, pero who knows, kung makuha ninyo ang tamang answer, you will earn additional points. Okay lang na siya, Mr. Casio, because we are just learning here. So, okay lang malampas or makulang. Later, may bala na to ang correct nga answer, then we can learn from that. So, I think wala na gusto mag-add og mga answer. So, let's try to check how
are we going to solve this kind of problem? So pangwaan ninyo ang katong pinaka-importante kay nga given. That's part of understanding the problem, katong first step nga gi-mention ni Polia. Understand the problem and get the important details. So para ma-move na ta sa next slide, kuwaon nato ang pinaka-importante nga mga numbers. 16 represents the number of students all in that particular class nga mag-appeal sa orientation. 12 of them signed up for Filipino. 13 signed up for geography. So murag katulang man ang mga importante nga numbers, no. The rest kay question na siya pila ka buok sa Filipino and geography at the same time, pila sa Filipino, pila sa geography. So we are going to get the numbers. Kung 12 ka buok nag-signed up sa Filipino and then 13 sa geography, the sum of the two numbers, 12 and 13, is 25. So kung tanaw nimo ang listahan sa mga estudyante nga nag-appeal sa orientation, 13 sa geography, 12 sa Philippine, 25. Pero there are only 16 students. So ang pasabot ana na ay nagdoble, di ba? Na ay duha-duha ang giapilan. So i-minus nimo na siya. 25 ka buok ang naa sa listahan sa attendance sa Filipino and geography, pero 16 lang sila. So i-minus nimo 25 minus 16 na ay nanubra nga 9. So kaning 9 nga students ang pasabot ani duha ilang giapilan, both Filipino and geography. So na kay answer sa first question, di ba? Para mahibal-an nimo ang other numbers, pila lang sa Filipino, pila lang sa geography, we can now use Venn diagram. If you are familiar with Venn diagram, mo ni siya ang iyahang dagway sa Venn diagram. So ang Venn diagram is actually a graphical presentation of sets para makita nimo ang ilang relationship. So usually sa other subjects ginagamit ni siya pag mag-compare ka og idea sa comparison and then similarities nila. Sa tunga mo ng similarity, ang sa kilid mo ng difference nila. So in this case, sa math nga problem, ang kaning sa tunga mo ni ang common. So if F represents the Filipino orientation and then G represents the geography orientation, then ang katuna sa tunga sa Filipino and geography, mo to ang number of students nga ning appeal sa duha ka orientation na na-solve na to ganina 9 kaning naa sa tunga. And then kaning circle nga naa diri sa left, mo ni siya ang nagrepresent na sa ning appeal sa Filipino. So kung ang Filipino na given 12 man sila, di ba? Then naanay 9 daan diri kato ni appeal both sa Filipino and geography. So 12 minus 9, therefore nakaibutang nga 3 diri. Kaya para kung i-add nimo ang naa diri sa circle sa F, 3 plus 9, that will give you 12. Motong yatag sa problem. Ang other circle na naa diri sa right, that represents the number of students who joined the geography orientation. So kung 9 na ang ni-appeal daan diri sa Filipino and geography, then 13 minus 9 is equal to 4. So 9 plus 4 is equal to 13. Mo na siya ang nasa circle sa G, number of students na nag-appeal sa geography orientation. So matutubag na ba nato ang pangutana, pila lang ang ni-appeal sa Filipino nga wala ni appeal og geography? Then pila pod ang nag-appeal sa geography nga wala sa Filipino? Kani nga numbers diri mo na ni siya nag-represent. So pila ka book Filipino lang, Filipino only. So there are 3. Geography only 4. So if you are going to check the numbers 9 plus 3 plus 4, baka come up pa ta og 16 kay 16 lang man kabuk ang estudyante nga nag-enroll ato nga orientation class. That is if we are going to look back and check. So 9 plus 3 plus 4 is 16. Try na to add ang sa Filipino 3 plus 9, 12. 12 ba ang Filipino nga nag-attend? Yes, tama. Ang sa geography, 9 plus 4 ang nasa sulod sa circle sa G, 13. 13 ba kabuk ang nag-appeal sa geography? Yes, correct. So therefore, we can conclude na tama itong mga answers. How many signed up for both Filipino and geography? 9. For Filipino only, 3. For geography only, there are 4 students. So that is how you are going to answer that kind of problem kung mauto siya ang mugawas sa examination or sa quiz nato tomorrow. Mag-asynchronous man ta tomorrow, so you will have a quiz. Questions. No, it's okay na yung mga realization diri sa mga chat box nga ay mali day ang process, ay nanubra. And then apoy nakakita ganina 9 sir ang both. So at least, di ba, you are trying to learn something right now. So, nasabtan na kaninga problem. Yun yung kalimtihan ani ang approach, basta yun ani ang
problem nga ihatag. So, i-entertain na mga questions kung na mga questions before we proceed with more problems. Nabay questions? I think wala. So, let us proceed to the next problem. Kani. May I request again Miss Sunodan to read kay murag si Miss Sunodan ang abtik mubasa diri sa atong grupo no. So Miss Sunodan, oh very good. So very active ang participation ni Miss Sunodan in terms of reading the problem. So thank you so much Miss Sunodan. Continue reading. On the first day of Christmas, Santa Claus gave you one toy. He gave you two toys on the second day, three toys on the third day, and so on. How many toys do you have after? After 12 days, after 25 days, and after 1 week. So I think kani siya nga problem, pwede nimo siya natay Bisaya nga kanang ginatawag nga strategies di ba nga imuhang tinambanon murag ana gani murag ikaw na bahala unsa ano yung pag-solve ana then you can get the correct answer. Pwede ni siya kani nga problem. So again, I will give you 1 minute. You can type your answer here sa chat box. Nanay tayo first answer. We have 3 answers dapat ha kay tulo ka questions pod ang butang sa problem. How many toys do you have after 12 days? So sa ika-12 nga adlaw siguro gihap nimo pila na ang gihatag sa imuha ni Santa Claus. So pila to tanan? And how about after 25 days? Or on the 25th day pila na kabuok? And then after 1 week. So tulo ka answers ang needed ani. So Mr. Casio, unsa may mga answers nato? 79 sa 12. Sa 12 lang iyang ansiran. Okay. How about sa 25 and 1 week? Inato lang ang pattern. So in understanding the problem, baliko nimo og basa. First day, 1 ang gihatag. Second day, 2 na kabuok. Third day, tulo. So nakita ninyo ang pattern and so on and so forth. So probably pag padayon nato ni siya, fourth day, 4. Fifth day, 5. So how many toys will you have after kaning mga days ipambutang diri? 12 days, 25 days, and 1 week. 259 for letter B. Giselect lang nila ilang gipang ansiran. 1 week for shallow is 28. Pero si K Batukan, di kompleto na niya ang answer. 78 for letter A, letter B 325, letter C is 28. So, kompleto si K. Miss Delalamon, 78, 325, 28. The same answer with Miss Batukan. Let's check kung tama ba yung mga answer. The same lang gihapon ni siya. You can actually plan your own strategy. Kani siya, masayon ni siya compared sa gihata ganina. Pwede ni siya dili gamitan og algebra. Pag gamit ka calculator or pwede mo manumanuhon og add. So for kaning first question, magsugod ka sa 1 up to 12, i-add nimo nga mga numbers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 12. The second one, 25 pod, i-add nimo consecutive numbers 1, 2, 3 up to 25. And for 1 week, since there are 7 days in a week, you will add 1 to up to 7. So the results are correct. Tama itong gisulti ganina ni Miss Delalamon and Miss Batukan. 78 for the first question, how many toys do you have after 12 days? For how many toys will you have after 25 days? 325. And for the last question, after 1 week, 28. So congratulations to the two of you. You got the correct answer. So recorded gihapon to siya. Batukan and Delalamon and then nag-apas. Ang uban kay ano lang inoon lang i-answer. Isa or ikaduha. Duha ang answer. So ang kompleto jud is Batukan and Delalamon. Questions for this kind of problem? So I think wala na question. Let's proceed to the next problem. Since napamatay time. Miss Sonodan, our reader, kindly read again this problem for all of us. During summer, a lady visits Baguio
shrine every 6 days and her friend visits the place every 4 days. If they both visited Baguio Shrine last April 11, what was the near earliest date both of them visited Baguio Shrine at the same time? Thank you so much, Miss Sonodan, for reading our problem. Pwede na dyan ka mag-reader sa simbahan, Miss Sonodan, kay mo na practice na nimo imuhang enunciation. Thank you so much for that. First step, understand the problem. Nasabtan ba nato tanan ang problem? Pwede to balikon og basa kung wala nasabtan ang problem. Okay, naa sila gibisita. Naani siya, naay lady o napod siya friend. So nagabisita sila sa shrine sa Baguio, pero lailahi sila kanang schedule. Ang kaning isa, kaning lady, every 6 days siya nagaadto didto. So kung nabisita siya karon, then ang iyang balik na pud nga bisita is after 6 days, and then after 6 days na po. So kada 6 days siya nagaadto. On the other hand, ang iyang friend nagabisita pod pero every 4 days. So lahi-lahi po ang iyang pattern. So kung nagbisita sila last April 11, both of them katong April 11, the question is what was the next earliest date nga magsabay na po daw sila? Both of them visited the shrine at the same time, knowing nga lahi-lahi silang pattern. So the question is asking for what was the next earliest date. So the answer should be a date. Pizza. So since hatag naman ng April 11, so hatag lang po nimo ang month ug ang day. What was the next earliest date both of them visited Baguio Shrine at the same time? So understanding the problem, check. Second one is plan. Make your plan. Third is implement your plan. Number 4 is give your answer and then try to check if that is correct. So far, we have Miss Namok and Mr. Fonoliera nga naghatag og same answer. April 23. Kay Joshua, di kay siya makonsider Joshua kay ang gipangayo man gud is date. So kung 23, wata kabalo kung unsa ning bulana basig December 23 ni siya. So we have to specify considering katong gihatag nga problem is April 11 nagdungan sila. April 23 also ang gihatag ni Miss Batukan. So I hope the others are solving no kay murag the same students ang mga pangalan ako nabasa. So si Joshua is ginungagan pa niya og year 2021. So pwede na di mo butangan og year kay ang gibutang sa problem is wala may year. Basta kani siya nga issue kay kadto pa ning 1975. So to be safe, ang month na lang ug ang date. Well, anyway, I will reveal the answer now. Kay nakakuha naman og tamang answer. Very good. Congratulations to everyone who got April 23 as the correct answer. So if you would like to ask nganong April 23 man, tan-aw na nimo ang pattern. So actually kani siya nga problem, pwede mo applyan og least common multiple, ang 6 ug ang 4. So kung every 6 days si lady, so 6, then 6 plus 6, 12, plus 6, 18. So ang multiple sa 6 ang imuhang bantayan kay lady. So we have 6, 12, 18, 24, 30, and so on. Ang friend po niya, every 4 days man siya. So ang multiple sa 4 imong bantayan, kay moto siya ang mga adlaw nga mobisita sa shrine. So 4, plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, and so on. So we have 4, 8, 12. So kung tanaw na ito, unsay common nila nga earliest, pinakagamay nga common nila or least common nila nga multiple, that's 12. So kung April 11 sila nagsabay, after 12 days magsabay na pud sila. Kaya naamay 12 sa 6, napoy 12 sa 4. So 11 plus 12 is 23. So the correct answer is April 23. Klaro, no? So congratulations to everyone who got the correct answer. We have nakaabot pa sila sa ato ang cut-off. We have Ramos, Jovelita, Larigo, Batukan, Fonoliera, and Miss Namok. Okay, so the same students ang nagakuha og tama nga mga answers. Let's try to see the next one. O kani kay gibalik tong ganina. This is just to reinforce kung kabalo ba jud mo mukuha. Then another set of numbers ang gihatag. Misunodan.
Would like you to read again our problem. In a farm, there are cows and chickens. Given the following clues, how many cows and chickens are in the farm? Total number of heads of animals 13. The total number of legs is 34. Okay, so you can use the strategy. Thank you so much, Miss Anodan, for reading the problem. You can use the same strategy gamit nyo ganina kato nga kuha og tamang nga answer. Or kung nakuha ninyo ang technique in doing the algebra behind this kind of problem, katong mag-let x and y ka, kung kaya ninyo, you can also do that. Whatever nga kaya ninyong himuon nga strategy, as long as nag-follow mo sa proper nga operation sa math, then you can do that. If you are ready, you can post your answer. And again, additional points will be given. To those students, you can give the correct answer within 1 minute. So far, mga dagkog score diri kay sila Namok, Batukan, ang perminti makakuha og mga tama nga answers. So mga active participants for tonight. And the other participation for Best in Reading, we have Miss Sonodan for tonight. How many cows and chickens? So there are two answers required for this problem. So we already have the first answer from Miss Batukan. And we have less than 30 seconds left before ikat nato ang atoang giving of answer para i-reveal ang correct answer. So, tama kaya ni si Miss Batukan? We have another answer, the same answer. Pare-parehag answer si K. Batukan and J. Dalalamon. 7 chickens and 6 cows. Okay, so sila rang duha ang nakahatag og answer for this particular problem and they both have the same answers. Let's check. By guess and check, you can have 4 plus 9. 9 plus 4 equals, pila ito kabuok? 13, di ba ka-animals? And then, kung upat ka legs ang sa cow, so you have 4 times 4, 16. Kung naa kay 9, tapos tagduha ang legs sa chicken, 9 times 2 equals 18. What is 16 plus 18? 34 ba, number of legs? So that is the correct answer. 4 cows and 9 chickens. Walay nakakuha og tama nga answer. Sayang no? Si Miss Namok actually is naghabol siya 4 cows and 9 kamanok. Okay, so it's okay. Katong mga wala kakuha nga answer, okay lang na siya. So karon ibutang ninyo sa inyong mga scratch paper o sa inyong mga notebook kay para i-solve ninyo again if you will have time. Kay I will tell you na inaaning nga problem ihatag sa exam ug sa quiz nato. Kay kaning mga problem, common ni siya nga problem sa math. Kaning number of chickens, number of goats, a number of animals, tapos ang ihatag ang clue kay number of animals or number of heads and the number of legs. So inato siya pag kuha sa answer. Kung i-combine nato, kung ikuhaon nato tong answers ninyo ni Miss Batukan ni Miss Dilalamon, kung 4 ka cows and then 9 ka ay lahi ito lang answer di ba kay mo ni siya ang tamang answer 4 and 9. Kung kuhaon to na tong answer ninyo nga 7 ka chicken og 6 ka cows and then ibalik nato look back ta diri sa problem 6 plus 7
then we will get 13 tama. Pero kung i-check na nato ang number of legs, kung 7 kabok chicken, tagduha man ang legs sa chicken, di ba? So 7 times 2, so you have 14 legs for the chicken. Ang cows, kung 6, then upat kabok ang legs, so 6 times 4, you have 24. Kung i-add nimo ang 24 plus 14, 38. So wala niya na-satisfy ang given problem. 34 lang man iyahang gibutang nga number of legs. So ang imuhang counting is incorrect. So maybe lahi nga farm imuhang giadtuan, dili kani siya mao. So it's okay. You learn from your mistakes. Klaro na ni siya nga problem. So dili sa 7 chicken and 6 cows kay dili siya maka-satisfy sa atuang given problem. The correct answer, the correct combination is 4 for the number of cows and 9 for the number of chickens. Because 4 plus 9 will give you 13. And if you will count the number of legs, 4 for cows, 4 legs po ang cows. So 4 times 4 is 16. For the chickens, 2 ang legs niya. So 9 times 2 is 18. 16 plus 18 is equal to 34. So mo lang ni siya ang combination nga makahatag og 34 nga total number of legs. So the correct answer is 4 cows and 9 chickens. Klaro na? Yes, sir. Okay, thank Yes, you. Let's sir. have the last example before we leave. Okay, para maximize ato atong time because tomorrow we will have a quiz. Kani, 4 guys have to stand in a queue. Kaning queue kay line ni siya to get football match tickets. So mananaw sila og kanang football so kailangan nila mo linya para makuha tickets. In how many ways can they form the queue or mag-line sila? This is actually part of kung naka-remember mo sa inyong senior high school math, murag na siya sa probability and statistics, the fundamental number or counting technique kani siya. So upat kabuk ka naglinya. Pila daw kabuok ang different ways nga maghimo sila linya. Pwede mauna ang isa, tapos musunod na po itong isa, ang ikatulo musunod. Pwede po lahi ang arrangement, muuna ang ikatulo, next na po ni siya, pila. So pila kabuok ang mga ways nga pwede sila maglinya ang upat katao. So this is the fundamental na counting technique. Any guess? This is our last example. 24, sir. 24 is the answer of Miss Namok. Let's check. How about the others? Wala naman yung mahatag na answer. This is very simple. Imuha lang siyang i-multiply. Tama si Miss Namok. So the last point will be given to Miss Namok. And Miss Namok is the highest pointer for our participation for tonight. So nga nung 24 man, so kung ihapon nimo kung pila kabok ang arrangement, pwede mo linya ang upat ka tao based on the fundamental counting technique. I-multiply nimo ang 4, tapos ang katuganing next sa 4, pagamay 3, 2, and 1 kay by principle ang arrangement manggod is kato sa first nga position, pwede silang tanan mo adto didto. Ang sa second position, mag-1 na ka, kay naka-first position naman ang isa, so tulo na lang ang pwede sa second position. Ang sa third position, magkaanan na po kagamay, duha na lang sila, kaya na may duha ka position na kuha, and then sa last position, isa na lang kabuok. And then i-multiply na nimo, we have 4, 3, 2, and 1. 4 times 3 times 2 times 1, and the answer is 24. So kung ang problem po is how many ways will 5 guys, so ang imo pong himuon is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So pababa gihapon then multiply. So kung inani ang nature sa problem, arrangement in how many ways, then ihatag ang number kung pila ka mo kayong i-arrange, then inato ang himuon. I-multiply lang nimo siya pababa. And this is actually related to the concept sa math, katuganing factorial. Okay, this is 4 factorial. 4, 3, 2, 1, and so on. So that is all about the problem solving. So kato siya tanan ng mga different kinds of problems, posible to siya ihatag sa inyo during your examination. Tomorrow, asynchronous man siya kay Tuesday,
naamoy quiz nga ansiran. So I will be posting your quiz tomorrow gihapon. So pwede nyo ansiran during our time, 6:30 to 7:30. And then on Wednesday, we will have the review for your second examination. So we are going to recall once again our lesson about deductive and inductive reasoning as well as of problem solving. I-solve na to itong mga problems nga ihatag during sa inyuhang quiz. And your second examination will be scheduled on Thursday. Ay asynchronous man siya. Klaro ba ang atong schedule for this Sir. week? Thank you so Yes, much. sir. So again, quiz tomorrow, Wednesday review, and then Thursday we will have our examination. And on Friday we will have our new lesson. So in ato ang schedule for the week. So kung wala na questions, again, thank you so much for your active participation. And please don't forget our schedule. Tomorrow you will have your quiz, and Wednesday we will have our review. That would be all for tonight. Thank you so much. God bless you all. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. Thank sir. you, sir. Bye, sir. Bye, sir.